Добре. Добър ден, дами и господа. Before presenting ourselves, Преди да се представим, I'm going to ask you to do some things. ще ви помоля да направите някакви неща. And when you did them, И когато ги направите, I will say благодаря. ще ви кажа благодаря. Okay, всички станете, моля. Благодаря. Погледнете към тавана. Благодаря. Погледнете към пода. Благодаря. Погледнете към тази страна. Благодаря. Погледнете към тази страна. Благодаря. Погледнете към там. Благодаря. Погледнете към тука. Благодаря. Find in this room Намерете в тази стая two people wearing something blue. двама човека, които носят нещо синьо. Нещо синьо. Благодаря. Find in this room Намерете в тази стая two people wearing something black. двама човека, които носят нещо черно. Нещо черно. Благодаря. Find in this room Намерете в тази стая one person wearing something red or bordeaux. един човек, който носи нещо червено или бордо. Добре, you can sit down. Може да седнете. And with your two hands, С двете си ръце you can feel the table on which you're sitting. сете маска върху която With your сте. two hands. With your two hands, you feel the chair on which you're sitting. Усетете стола, върху който сте седнали. Okay, end of stupid exercise. Край на глупавото упражнение. This stupid exercise, Това глупаво упражнение, if you forget everything today, ако забравите всичко днес, in the next hour, в следващия час, I promise you, обещавам ви, you will be already better in business, ще бъдете вече по-добри в бизнеса, in private life, в личния си живот and everything you do in your life. и във всяко нещо, което правите в живота. Let me explain you. Нека да ви обясня. You're more than a body, нали така? Вие сте повече от тяло, нали така? Нали така? You agree with this? Съгласни ли сте? Okay, you are more than a body. Вие сте повече от тяло. That's the good news. Това е добрата новина. But there is also bad news. Но също така има лоша новина. Sometimes Някога your body is in сега, тялото ви е сега, but mentally you're somewhere else. но умствено сте някъде другаде. Нали така? You wake up in the morning, Събуждате се сутрин, you take a shower, взимате си душ, but mentally you're still in bed. но умствено все още сте в леглото. You come in the office, Отивате в офиса, I mean your body is in the office, имам предвид тялото ви е в but офиса, mentally you're somewhere else. но умствено сте някъде другаде. Risky business, Рисков бизнес. especially when you take a car Особено когато се качвате в or колата marshrutka или маршрутката, or transport. или транспорта. Your body is in the transport, Тялото ви е в транспорта, but mentally you're at home. но умствено сте вкъщи. Risky business. Рисков бизнес. So rule number one, Правил номер едно. in whatever you do, Каквото и да правите, be there together with your body. бъдете заедно с вашето тяло. That's why we did this stupid exercise. Това е причината да направим това глупаво In my упражнение. opinion, Според мен, it's one of the most important exercises you will ever do. едно от най-важните упражнения, които някога ще направите. Yes, you can do other things to bring you there together with your body. Да, може да правите други неща, за да бъдете заедно с вашето тяло. You can do sport in the morning. Спортувате сутрин, You can work hard with your hands. да работите здраво с ръцете си, But this exercise но това упражнение is the simple, е най-простото, cheapest, най-ефтиното and as efficient as the other things. и също толкова ефикасно, колкото останалите неща. That's why we did this stupid Това е exercise. причината да направим това глупаво I упражнение. give you 5 seconds Давам ви 5 секунди for those people who are not fully there yet за тези от вас, които не са напълно тук все още, to bring you in тук и сега. да дойдете тук и сега. Start. Начало. Тук ли сте? Тук сте, тук сте, тук сте, тук сте, напълно. Тук сте, тук сте, тук сте, напълно. Окей, тук сте. Тук ли сте? Тук ли сте? Тук ли сте? Добър ден, дами и господа. Аз съм Тюрк, аз съм от Брюксел, Белгия. Аз съм 56 години. I train more than 40,000 managers Учил съм над 40 000 менеджери in в 20 countries. 20 страни. I arrived in your beautiful country Пристигнах в хубава страна. in November 2005, Ноември 2005 година as a director of a project като директор по проект called Модернизиране на човешкия ресурс в Брюкселски съвет от България. Since then, от тогава I opened the company here отворих компания тук and I live since
И от 2007 живея. half Половината every month, half a month here месец, in всеки Sofia. месец тук в София. И после пътувам на целия свят. Okay, so this is Michaela Vasileva. Аз съм Михаела. She's responsible for the Balkan, my right hand. Дясната ръка на Марк за Балканите. Today she's Днес translating. ще превеждам за вас. And my wife is taking pictures. Съпругата на Марк прави снимки. Now let's have a deal with each other. Нека да включим сделка помежду. Okay, first, Първо, you're not in school. не сте в училище. So you stand up, you lay down, you sit, I don't Ставайте, care. лягайте, стойте, не ми пука. Just put your telephone on silent. Просто изключете телефона си от звук. Okay, is that okay? Окей ли? Добре, two, Второ and much more important, и по-важното, don't believe anything of what I не say. вярвайте на нищо от това, което ви казвам. I respect you too much Уважавам ви прекалено много, to make you believe things. да ви карам да вярвате в някакви неща. Добре? Good. You all have papki. Всички имате папки, There is a video правим видео and one slide. и един слайд. And at the end of the lecture, На края на лекцията Michaela will give this. ще дам To your материалите colleague, на right? Иво. She will give the link of the video. You can always see it back. Okay? Може да го гледате отново. Добре? Good. So we're going to talk about how to move people, Ще говорим за това как да движим хората, how to look through the mask of people, как да гледаме през маската на хората, how you not to go down. как повече Too да much. не отивате надолу толкова много. Interested? Интересно ли ви? Interested? Interested? Very important in Bulgaria. Много е важно. I mean, I love Bulgarian people, Обичам българите, but there is two things но има две неща, which are a little bit special. които са малко And специални. the first one is Първото е, a lot of them talk a lot of negative things. говорят много негативни неща. You know, like, в България нищо не възможно. Няма пасаж. Трудна работа. Политиците, мутрите, etc., etc. Така нататък. Нали така? нататък. So, there is something Има нещо, which we call facts което наричаме факти and opinions. и мнения. Nothing wrong to have opinion. Няма нищо лошо да имате мнение. It's a basic human right, Това е основно човешко право. especially in Penny. Особено в Перник. You know, it's a basic human right, Основно човешко право. right? However, Обаче there is a difference има разлика between facts and opinions. между фактите и мненията. And if you mix the two, И ако ги смесите, might be risky business. може да бъде рисков бизнес. I'll give you an example. Ще ви дам пример. The lady in the back with the nice Дамата black от reddish hair. с червеникавата коса. May I ask you what's your name? Може ли да знам как е вашето име? Петя. Petya. Dame и господе, Petya has Има дълга коса. дълга коса. Is this a fact or an opinion? Това факт или мнение? Who says fact? Кой казва факт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have bad news. Има лоша новина. It's not a fact. Това не е факт. It's an opinion. Това е мнение. Why is it an opinion? Защо е мнение? Because when you say to 100 people, Защото когато кажете на 100 човека long hair, дълга коса, you will have 100 different definitions. ще получите 100 различни дефиниции. Some people will think till Някои here, ще кажат до тук, others till there, други до тук, others till there. други до тук. Do you understand? Виждате ли? This is not something stable that Това everyone не е sees. нещо стабилно, което всички да виждат. Now, the gentleman over there, what is your name, if I may ask you? Minko. Okay, dame и господа, Petya has longer hair than Milko. Пети има по-дълга коса от Милко. Минко. This is a fact. Това е факт. Why is this a fact? Защо това е факт? I'll take this bottle Ще взема тази бутилка and we go a little bit deeper. и ще се задълбоча в това. Because in Bulgaria, Защото в България this is really a very interesting illness. наистина е едно много интересно заболяване. You know, I love Bulgarian people, Обичам българите, but they have two illnesses. но те имат две And заболявания. this is the first one. Това е първото. I will show you. Ще ви покажа. Okay, това е бутилка на Девин вода. Най-вероятно. Що най-вероятно? Що в България всичко е възможно, нали така? So, okay, това е бутилка на вода. Може би Девин вода. Okay, това е факт. Защо това е факт? Why is this a fact? Защо това е факт? Може да е чешмяна. Да. Because you can see it, Защото може да я you видите, can touch it, може да я докоснете, you can smell it,
да я помиришете, you can listen to it, да слушате and you can drink it. и да отпиете. Не ракия, вода. Most probably Devin вода. Най-вероятно девин вода. Okay, a fact is something Факта е нещо, people can observe. което хората могат да наблюдават. They can see, Могат да видят, feel, усетят, hear, чуят, taste, вкусят, smell, помиришат. etc. You need a bottle? Там е бутилката. So, a fact is something people can observe. Факта е нещо, което хората могат да наблюдават. That's the first condition to have a fact. Това е първото условие да има факт. But there is another condition. Има още едно условие. Imagine I say, Представете си, че казвам. това е хубава жена. Some of you will think, Някой от вас ще си помисля. cuckoo. So there is a second condition to have a fact, За да имаме факт, which is което е the absolute majority, абсолютното мнозинство, 76%, 76%, has to be able to see the same. трябва да бъде способно да вижда същото. And then we call this a fact. Тогава наричаме това факт. So Така че, you can observe it, може да го наблюдавате, and the majority can observe the same. мнозинството може да наблюдава същото. For instance, Например, Petya has long hair. Петя има по-дълга коса, A lot of people can say no. много хора ще кажат не. But if you say Petya has longer hair than Minko, Ако кажете Петя има по-дълга коса от Минко, we can all observe this. ние всички можем да Нали наблюдаваме така? това And we observe the same. и наблюдаваме едно и също Нали нещо. така? So that's a fact. Това е факт. Okay. Now opinions. Сега, мнението. Това е ужасна вода. This is an opinion. Това е мнение. A negative opinion. Негативно мнение. Нали така? And if I say И ако аз кажа, това е фантастична вода, това е фантастична is вода, also an opinion. също е мнение. Нали? Също е мнение. Now comes a very interesting illness. Сега има едно много интересно заболяване. And this is not only in Bulgaria. То не е само в България. This is worldwide. Цял свят. I give training to people in Alaska, Обучение на хора в Аляска, people in Yakutia, the Chukchi, people in Zimbabwe. You know, the people speak like this, right? And even people in Bulgaria. Хората в България. And the illness is the following. Заболяването е следното. If I say, Ако кажа, това е ужасна вода, who will drink it? кой ще пие? Почти никой. Very interesting. Много интересно. It's just a negative Това opinion. е просто негативно мнение. But the majority of the people Но мнозинството от хората believe it вярва without facts. без факти. It's very interesting. Много A интересно. negative opinion Негативните мнения is like a little klebarka. са като малка хлебарка. It comes in your head and makes kids Не very се fast. поваждат и правят деца много бързо. And you don't see the reality Вие не anymore. виждате вече реалността. And then you have an illness called И тогава има едно заболяване наречено negopinionitis. Negative opinionitis. мнение. But when I say, когато аз кажа, това е фантастична вода, a lot of people, много хора, especially in Bulgaria, особено в България, will say the following. ще кажат следното. Да, бе, да. Does he have commission? Само да се получава. It's very interesting, нали? Много интересно. And this is worldwide, Това е по цял свят. not only in Не Bulgaria, само в България. but in Bulgaria a little bit more България малко повече. compared to Russia or Сравнено с Ukraine Русия, Украина, or Macedonia Македония, or Slovakia or Slovenia. Словения. So I repeat, Ще повторя. a negative opinion, Негативните the мнения, majority of the people мнозинството от хората believe it without вярват facts. без факти. A positive opinion, Позитивните the мнения, majority of the people мнозинството от хората stop it without спират без facts. факти. Do you understand? Разбирате ли? So if you do this, Ако го направите, at the end of the day you're like that, you know, на края на деня ще сте така. and then you come home Отивате си вкъщи and you say, и казвате. не тази вечер боли ми главата. So, when I arrived in your beautiful country, Стигнах във вашата хубава страна, I was very enthusiastic. бях много ентусиазиран. I'm still very Все enthusiastic. още съм много ентусиазиран. But people told me in the past, Но хората в миналото мислеха, cuckoo. Now I understand why. сега разбирам защо.
Защо? Because разбирам почти всичко български. And when you go out on the street, Когато излезеш на улицата, you hear a lot of the following. чуваш много следното. Няма паса. Трудна работа, нали така? Живот. Do you understand? Разбирате ли? But when you really look at it, Когато наистина погледнете, it's only opinions. просто мнение. It's personal ways to look at something. Личен начин да видиш нещо. But when you look at the fact, Но когато погледнете фактите, you don't see this. не виждате You това. see something else. Виждате нещо Now, друго. don't misunderstand me. Не ме разбирайте погрешно. I'm not saying Не казвам, that you should be like a ptichi in the sky. че трябва да бъдете като птички в небето. No, no, you look at reality. Гледате реалността, That you look at facts. но гледате фактите. And when there is negative opinion, Когато има негативни мнения, you stop them with ги facts. спирате с факти. This is for your own good. Това е за вашия собствен I добро. show you. Ще ви покажа. She comes to me. Аз отивам при него. Прекалено скъпи сме. Сме Сме факт. е факт. Прекалено скъпи Прекалено opinion. скъпи е мнение. You understand? So what do you do there? Какво ще направите? You say, wow, interesting. О, интересно. Why? Защо? How did you see this? Как видя това? Compared to what? Сравнено с какво? Okay, now more general thing. All things are wrong. Няма пазар. Wow! Пазар факт. Пазара е факт. Няма мнение. Няма е мнение. Do you understand? Разбирате ли? Yeah? It's full of that Пълно е с тях on the street. на улицата. And you as people, И вие като хора, if you want to keep enthusiastic and to go ако home, искате да and to поддържате feel good, ентусиазъм, да си отивате вкъщи, да се чувствате добре, I really advise you наистина ви съветвам to work with facts. да работите с факти. And you will see И ще видите, Bulgaria is not so bad. България не е толкова зле. There is a lot of opportunities. Има много възможности. And instead of saying to your kids, go away, Вместо да казвате на децата си, върнете навън, you should say, come back. трябва да им кажете, върнете се. There is a lot of opportunities here. Има много възможности тук. But you have to go through these negative opinions. Трябва да преминете през тези негативни So you are in present time together with your body време заедно с вашето тяло and you look at facts. и гледате фактите. And now you're ready to move, Сега сте готови да движите, whether you work където работите, or at home или вкъщи, or in whatever activity you do. или каквото и да правите. Now, in order to understand movement, За да може да разберете какво е движението, I have to explain you something else. трябва да ви обясня нещо друго. I'm now, for instance, Например, you ask me to come to you ела при мен, кажете. and to sign a contract, Ела да подпишем договор. например, or to do something. Или нещо I have to друго. say, can you bring me this bottle of Може да water? ми донесеш тази бутилка. Okay, just tell this Просто to me. го кажете На на български. Може да ми донесете. Okay, so he communicates to me, right? Той ми задава въпрос. I'm now thinking, Сега си мисля, should I do it? трябва ли да го направя? Should I not do it? Не трябва ли да го This направя? is called logic, Това се нарича логика. and this is called thinking. Това се нарича мислене. And the end result of thinking Крайният резултат на мисленето is a decision, е решение, hopefully. най-вероятно. Najverjetno. Sometimes an indecision. Понякога е нерешение. Some people Някои хора live with a lot of doubt. имат много съмнения. Okay, but imagine I decide, yes, I will do it. Да, ще го направя. That's logic. Това е логиката. So I decide, yes, I will do it. Аз решавам, да, ще го направя. И now I have to move. Сега аз трябва да се движа. I have to move to go there. Трябва да се движа, за да отида там. Now, in order to move, За да се движа, I have to put energy in my muscle, трябва да поставя енергия в моят мозък. and from my muscle it goes to the nerves, От моя мозък отива по нервите, and then the muscles, мускулите and then I move. и аз се движа. Нали така? Now, this movement Това движение is energy, е енергия. and this energy И тази енергия we call ние наричаме emotion. емоции. Comes from the Latin Идва от латински, ex movere, which means което означава движение, thank you very much, outside, навън, напред, навън. навън. Emotion, Емоции. движение напред.
Now, motivation Мотивация is also coming from the Latin, също идва от латински, meaning означава what is moving. какво движи. So both emotion Така че и двете емоции and и motivation мотивация deal with moving. действат с движение. Logic Логиката makes people think кара хората да мислят. that if you want people to act, Ако искате хората да действат, you need this energy called emotion. имате нужда от тази енергия, наречена емоция. Okay? Now, so I put energy in my mosaic Поставям енергия в моя мозък and I move. и се движа. And while I move, И докато се движа, he says, той ми казва, why you give him a bottle of water? защо ще му дадеш бутилка с вода. So I have my emotion Моята емоция and I have a counter emotion контраемоцията, which sucks me down която ми смуква. and I'm not doing it. И аз няма да го направя. We call this a vampire Наричаме emotion. това вампирска емоция. Okay? So you have your emotion Имате вашата емоция and the emotion of the environment. и емоцията на средата. And those emotions Тези емоции form a tone scale. образуват тонова скала. Now, who is playing music here? Някой да свири на инструмент. A tone means Тон означава the level of a sound. нивото на звука, Okay? So you have low ниски tones, тонове, medium tones, средни тонове high и tones, високи тонове. like in music. Както в You музиката. have low emotions, Ниски емоции, medium emotions, средни емоции, high и emotions. високи емоции. And those emotions Тези емоции form a scale. образуват скала. Scala comes from the Latin Идва от латински stolbica, и означава стълбица. or in music Или в музиката we call this gamma. наричаме го гама. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, right? So tone scale of emotions. Емоционална тонова скала. Okay, and you in all your papki, you have an emotional tone scale. Емоционалната тонова скала. You have one. Keep it and take it if you want. И вземете. All right? So take this tone scale of emotions. Вземете скалата, която е в папката. Okay. So in your papki you have one. Image ли? Da. Ima? If you don't have, Michaela, Вижте тук the next one. Добре. Има? Everyone? Всички има? Добре. So, tone scale of emotions. Емоционална тонова скала. Okay. So, the lowest emotion Най-ниската емоция above that, над смъртта това е апатия. I show you. ще ви покажа. This is when you work on Monday morning Това е когато работите понеделник сутрин, in Vidin, Видин, in Noi. Ной. Апатия Апатия, is a vampire emotion, това е вампирска емоция. meaning the following. Означава следното. When you go somewhere Когато отивате някъде and in front of you и пред вас, there is a person in apatia, човек в апатия, you go down вие отивате надолу, if you don't understand it. ако не го разберете. But if you understand it, Но ако го разберете, you do not go down. няма да отивате надолу. That's the difference. Това е разликата. The most beautiful example Най-хубавият пример is the following. е следния. You're 18 years old Вие сте 18 годишни and you go to CAT и отивате в КАП to get your chauffeur's certificate. да вземете шофьорското си книжка. And you're normally happy. Обикновено сте щастливи. So you go to CAT. Отивате в КАП, You open the door of CAT отваряте вратата в КАП, and you go to the guichet отивате на гишето. and there is a person who says, Има човек, който казва, Друг guichet, моля. And automatically you go down. и автоматично отивате надолу. That's the power of apatia. Това е силата на апатия. And apatia is a vampire emotion, Апатията е вампирска емоция. meaning the following. Означава следното. It has the power to suck a person down Има силата да измуква човека, if the person doesn't understand. ако човекът не разбира това. But if you understand it, Но ако го разбере, you're not going too much down. няма да отива толкова
много надолу. In order to understand it, За да може да я разберете, you have to be able to feel it. трябва да бъдете способни да я усетите. Right? And now I look at the ladies. Сега ще погледна дамите. When you come home Когато се връщате вкъщи, and you would like to go to the restaurant or early to bed with your husband or partner, and your partner is like that, ако партньора ви е така, you go down automatically. вие отивате надолу Нали автоматично. така? So, Така but че, if you know it, но ако го знаете, if you can feel it, може да го усетите, you can bring the person up. може да повдигнете човека. That's why I would like all of you, if you want, Затова бих искал всички вие, ако искате, to play apathy. да изиграете апатия. You know, like play apathy as if you're Все едно с апатия. very good. Apathy, 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 apathy. Good, apathy, 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 apathy. Okay, good. What do you see in apathy? Какво виждате в апатия? Нищо. Where are you in apathy? Къде сте в апатия? Някъде. Нали? Clear? Ясно ли е? Ясно? Добре. Just above apathy. Точно над апатията Не моя вина. Не на вина. Трудна работа. Да. Дай ми още парички, моя. О. Живот е трудно. Нали така? Да. In the past it was better. Нали? Да, нали така? Това е мъка. Но мъка is a very beautiful vampire emotion. много красива вампирска емоция. Especially when you have a live female body in front of you. Особено когато има едно хубаво женско тяло пред вас. And you all, it's one of the most beautiful kapangs there is. Това е един от най-хубавите капани, които съществуват. Maka. Put yourself in. Поставете се в Show me Maka. What do you see, Maka? какво виждате? Mummies know this very well. Майките знаят това много You добре. know, when the mama is coming, Когато мама идва, mama is going. мама я няма. Mama is coming. Мама идва, In Maka, мъка, you're only interested in one thing. се интересувате от едно нещо. Look at me. Виж ме. Look at me. Look at me. That's Maka. Това е мъка. Clear? Ясно ли? Ясно. Okay, above Maka, Над you мъката have strach. имаме страх. Oh, this is the strongest Това е of the най-силната vampire от emotions. вампирските емоции. The whole world can move Целият with it. свят може да се движи с нея. You know, one word, Една дума and the whole world и целият свят 4 years ago started to целият move. свят започна да се движи. This word was Тази дума беше, krize. It's a negative opinion. това е негативно мнение, Nobody really knows what it means, никой не означава какво всъщност означава, but most of the people move with it. но повечето хора се движат чрез It's a нея. very strong emotion. Много силна емоция. Today you have another word, Днес има друга дума. GDPR. Or, Da, exactly. Точно. But it's also, you understand? Има това влияние. It's just a stupid thing that most people are like, Много нещо, но повечето хора са оплашени. you know, it's a very strong emotion. Много Страх. силна емоция е страха. You know, show me страх. Покажи ми Покажете страх. ми страх. Покажете ми страх. 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 Very good. Страх. Страх. Okay, добре. Above страх, Над страха you have an emotion има емоция, which does not exist in Bulgaria, която не съществува в България. only in Gabrovo Само в Габрово, and in Greece. в Гърция. Това е прикрито раздено. It's very nice Много мили, with the knife in the back. с нож в гърба. This is the person who says, Това добър е човек, ден. който ти казва, Радвам се. радвам се. Как е? Така е. Really? Наистина? You understand? Разбирате ли? This is very nice Много са мили, with the knife in the back. по време с нож в гърба. Прикрито раздено. Това е прикрита враждебност. This is the most dangerous of the vampire emotion Това е най-опасното от вампирските емоции, because it's difficult to see. защото е трудно да се види. Нали така? Especially when you have a nice lady in front of you Особено когато пред вас има една хубава дама, and you're a man in love а вие сте
мъж, който е влюбен, mostly blind, почти сляп, and then there is a lady, има дама, която and you fall. и вие падате. Do you understand? Разбирате ли? Good. Show me. Покажи ми Покажете ми скрите вездемна. скрито вездемна. Okay, добре. Now, прикрити вездемна, Прикрит, страх, мъка, апатия, те са вампирски емоции. This means, това означава, if you have a person in front of you ако пред вас има човек, in that kind of emotion, такъв вид емоция, and you do not understand it, и вие не я разберете, you feel bad, вие се чувствате зле, and you become nervous, ставате нервни, and you don't know why. и не знаете защо. That is Това why. е причината. Clear? Ясно ли? Добре. Now, gnev Гнева is not a vampire emotion. не е вампирска емоция. It's a negative Това е emotion. негативна емоция. I prefer Предпочитам a client telling клиент, me, който да ми каже, mine it, than a client telling me, колкото клиент да ми каже. and 2 hours later 2 часа по-късно saying, I'll think about it. да кажеш. I prefer my wife telling Предпочитам me, жена ми да ми каже, tonight you sleep in the sofa, вечер ще спиш на дивана, than my wife telling me, колкото жена ми да ми каже, Militke, ти хочеш чайку? чайче, I don't know what she puts не in the знам chai. какво ще Do you ми understand? сложи в чайчето. Do you understand it? Разбирате I ли? prefer Michaela Предпочитам Михаела telling да ми me, каже, nah, I don't do this. няма да го направя, Then Michaela to lick my ass да му лижа задника, and saying, да Dash, ви кажа да, and behind my back и да killing my отгърба name. да убивам името. Do you understand? Разбирате ли? Gnev is not a vampire Гнева emotion. не е вампирска It's емоция. a negative Това emotion. е негативна емоция. You don't change your direction. Не променяте посоката си. I show you. Ще ви So he покажа. wants this bottle. Eh? След това се So I go. отивам. And he in vampire Той emotion, е вампирска he емоция. says, what? Какво? Какво? You're going to give this bottle to him? Днес тази бутилка? And I say, why not? Аз казвам, защо не? And he said, oh my God, don't you know? Знаеш ли? And I said, no. Не. And I'm changing my И аз direction. променям посоката си. That's vampire. Това е вампирска. But Но, when I go когато отивам, and he says, и той ми каже, не харесвам that you do this, не нали? харесва, че ще го And I направиш, say, що не? And he says, що не искам? защото не искам, And I say, аз искам. And I go. и аз отивам. Do you understand? Разбирате ли? Gnev is not a vampire emotion. Гнева не е вампирска It's емоция. a negative emotion. Той е негативна It's емоция. higher. По-високо е. Don't be afraid for Gnev. Не се страхувайте от гнева. It's better this than. По-добре е това, отколкото. Нали така? Good. Above Gnev, Над гнева you have antagonism. имаме антагонизъм. This comes from the Greek. Идва от гръцки. Antagonei. Playing against playing. Playing Играем against. срещу. You know, from Plato. Плата. You had the protagonist Протагонистите and the и antagonist. антагонистите. So it's also called Също така се нарича the panic emotion. перишката You емоция. say white, Казвате бяло, they say black. те казват черно. You say black, Казвате черно, they say те white казват бяло. on the same subject По един и същи. within 1 minute. След една минута. Nobody of panicking. Някой от перник. Okay, добре. Половина, окей. Половина. Не пълно. Okay. So you understand? Разбирате ли? This is antagonism. Това е антагонизъм. Also called Също се нарича the Sophia lady, софийските дами 9 o'clock. в 9 часа. This is also called antagonism. Също така се нарича антагонизъм. Okay, show me anta. Покажи ми. Кажете ми антагонизъм. Пеник? Половин? Добре. Дава, не бе. Да. Окей, това е антагонизъм. Clear? Ясно ли? Good. The first positive emotion. Първата позитивна емоция. Това е скука. Now the ladies will start laughing or not believe me. Дамите ще започнат да се смеят или няма да ми вярват. This is a typical problem for ladies. Това е типичен проблем за жените. Men have another problem. Мъжете имат друг проблем. But ladies have this problem. Но жените имат този When проблем. you come home, Когато се връщате I mean, вкъщи, we are going to play. сега ще го изиграем.
So imagine we are married. Представете, че сме жени. And I'm in Skooka, И той е в скука. watching television. Гледа телевизия. Някакъв матч. 0-0, 80 минути. And she wants to do something. И аз искам да оправя нещо. Okay, here is the biggest error of most women. Това е най-голямата грешка на повечето от жените. Worldwide. По цял свят. Worldwide. Пак ли гледаш матч? So I'm in Skooka. Той е в скука. She goes in Аз antagonism. имам антагонизъм. I go now to gnev. Сега той отива в гняв. I say, аз не съм тирап, аз съм свободен. And she goes in прикита Тогава раздема. имам прикрита ръжден. Не сте ми рок, но хайде да си лягаме. Do you understand? Разбирате ли? The error is just one. Грешката е една. The difference between Skooka Разликата and между apatya. скука и апатия. Ladies, especially for the Дами, ladies. особено дамите. Skooka is the following. Скуката е следното. Apatya is the following. Апатията е това. No movement anymore in Няма apatya. движение повече. So when your husband or your boyfriend is in apatya, апатия, don't go in antagonism не отивайте в антагонизъм. because he will go down. Защото той ще отиде надолу. I will show you a little bit later how to bring them up. Покажа как да го повдигнете. When a person is in Skooka, how to bring Когато a person. човекът е в скука, как да го повдигнете. Interested? Интересно. Okay, good. Men have another problem. Мъжете имат друг We come проблем. back to that. Ще се върнем. Okay, so now above, show me Skooka. Кажете скука. That's not difficult, right? Не е трудно, нали? At 3 o'clock in the afternoon. Три се дадете. Skooka. Good. Now above Skooka, Над скуката you have conservatism, имаме консерватизъм. meaning Означава, you feel good. чувствате се добре, You feel good. But not too close. но не сте прекалено близо. You feel good. Чувствате се добре, Удовлетворен. But not too close. но не прекалено близо. Okay, show me. Покажете. Conservative. A little bit higher. Just малко. По-високо. Okay. Малко по-високо. Това е Skooka. Okay. Добре. Малко по-високо. You feel good. Чувствате се добре. Good. That's conservatism. Това е консерватизма. Now above conservatism, Над you have консерватизма silent interest. имаме силен интерес. Now silent interest is like a Силен kid. интерес е като детето. The attention is outside Вниманието you, е навън, извън вас. right? Not in you, Не към вас. outside you. Навън. That's silent interest. Това е силният интерес. Silent interest. Show me silent interest. Покажете ми силен интерес. Show me silent interest. Silent interest. Okay, добре. Now, of course, Разбира се, you also have enthusiasm. имаме също така ентусиазъм. But Но, we don't live in Italy or живеем в Mexico, Италия или Мексико, so in Bulgaria така че в or България, Germany or France, Германия или Франция, when you are too enthusiastic, когато сте прекалено ентусиазирани, you better go to the toilet, по-добре отидете до туалетна chaga, and then you come out and a little bit и lower. излизате и се връщате малко по-ниско. Нали така? So every one of you, Всички вие, including me and her, включително и ние двамата, we do have three emotions. имаме три емоции. Имаме три емоции. The first emotion Първата емоция is the long term behind the mask. е дългосрочната зад маската. Long term Дългосрочна. behind the mask. Зад маската. Who we really are. Кои сме ние всъщност? That's the first emotion. Това е първата емоция. For instance, Например, a kid, дете, long term emotion, дългосрочна enthusiasm. емоция, ентусиазъм. A person of 99 years old 99 годишен човек, who lost everything който е изгубил всичко, and who lives in Lom. живее в Лом, Some of them are long term mukha. някои дългосрочно са в мъка. Okay, so this is the long term emotion. Това е дългосрочната емоция. Good. And then all of us, Всички ние sometimes we move up and down някога вървим нагоре-надолу. according to the situation. Според ситуацията. So we can go down or up. Може да отиваме надолу или нагоре. The most beautiful example Най-хубавият пример is a kid. е детето. Long term emotion, enthusiasm, Дългосрочна емоция, ентусиазъм, then mukha, it falls down, пада и в мъка. and then back И отново enthusiasm. в ентусиазъм. Everyone has seen that. Всички сме виждали това. But you also have the reverse. Но има и обратното. The person in long, Човекът от Лом, long term emotion, mukha, дългосрочно в мъка, then hears good news, чува добра новина and then back mukha. и отново в мъка. Това шесто, that was emotional. Okay? So you have the long term emotion Имаме дългосрочната
and the емоция situation emotion. и ситуационната емоция. And the third emotion Третата емоция is a mask. е маската. No, nothing wrong with the mask. Нищо лошо с да има маска. And some people say, ah, you have a mask. Някои ще кажат, имат It's just a маска. mask. Това е просто маска. I didn't know anyone above 18 years old who doesn't have a mask at least once да няма поне веднъж маска in his life. в живота. So you have three emotions. Така че имаме три Mask, емоции. Маската, short term, краткосрочна, and who you really are on the long term. които сме ние всъщност дългосрочни. I will show you. Ще ви покажа. You wake up in the morning, Събуждате се сутрин, скука, situation. ситуационно. You take your shower. Взимате си душ, No. Really emotion, strong. истинска емоция, силен интерес. You watch yourself in the mirror. Поглеждате се в огледалото, Strach. Situation. Or murka. Situation. ситуационно. Then you eat your banachka. Ядязвате си баничката, Really emotion, strong interest. истинска емоция, силен интерес. Then you take your car Качвате се в колата, or marshrutka or autobus или автобуса, to go to work. да отидете на работа. Mask. Маската. Antagonism. Double. Salamdu. And all these kind of things. Then you have the coming in the office mask. Маската на влизане в офиса. Здрасти, как си? Горе-долу. А ти? Горе-долу. Здрасти, как си? Горе-долу. А ти? Горе-долу. You understand? Разбирате? This is the coming in the office mask. Маската на влизане в офиса. You also have the going out mask. Също така има маска, когато излизаме. You know, for ladies, За дамите, Saturday night. събота вечер, Or young men, или младите мъже, especially around Panic, Bobovdol, Radomir. в този регион, Yeah. Что? За мене? Какво? You know, this is the going out mask of men, young men, маската, когато младите мъже излизат around this region. в този регион. You also have Също така имате different regions, different masks. различни региони, различни маски. Who is here originally from Petrich and Danske Някой да Kulak? е по происход от тези региони, тези Nobody? градове, I show you the mask in Petrich and Danske Kulak. този край. And then they forget you. След това ви забравят. Who is here from Vidin, Montana alone? Някой от този регион. No? I show you. Who is here from Vratsa? Някой от Враца. Nobody of Vratsa? This is a bit the Italian style. Някой италиански Che стил. cazzo? Who is here from Plovdiv? Plovdiv. Nobody from Plovdiv. This is conservatism. Консерватизъм. You know, minor. This is Plovdiv. Това е Пловдив. Right? Who is here from Gabrovo? Helena, Елена. or this region? Или No? този Show регион. you. Zdraste. This is this region. Това е този регион. Who is here from Burgas? Някой от Бургас. Nobody at Burgas? From here to here, Adidas? От тук до тук Адидас. And then with the legs a little bit like that. You know? Така леко така. And then they say, И казват. Vejbatka. This is Burgas. Това е Бургас. So every one of you, Всички вие, including Misha and me, включително и ние двамата, we have three emotions. имаме три емоции. Our real emotion Нашата истинска on the емоция, long term, дългосрочно, our real emotion on the short term, истинската емоция, краткосрочно and a mask. и маската. Now, Сега, when you have a colleague, когато имате колега, when you have a client, клиент, when you want to marry, когато искате да се ожените, or to partner up with someone in business, или да бъдете партньор с някой в бизнеса, you can look at three things. може да гледате три неща. You can look at the body, Тялото, risky business. риск бизнес. You can have a very nice woman Може да има много красива or a жена, very charming man много очарователен мъж, with nice movements, с хубави движения, but mentally wanting to kill you. но умствено иска да ви убие. This is risky business. Това е риск бизнес. Only looking at the body. Само да гледате към тялото. Нали така? Do you agree? Съгласен? Съгласни ли? Good. Now, the убеждение of a person, Убеждението на човека, we are 25, 26 years married. ние сме женени от 26 години, Honestly, we don't know all the убеждения често of each other. знаем всичките си убеждения един към друг. So this is not so easy. Не е толкова лесно. Personal negative opinion. Лично негативно мнение. Maybe you have other opinion. Може би вие имате друго Okay? мнение. So, on the one hand, От една страна,
the убеждение is not so easy. Убеждението не е толкова On the other hand, От друга страна, the body is risky business. тялото е рисков бизнес. So the clue to know a person Ключът да познавате човека is the emotion, е емоцията, the energy енергията, the person uses. която човекът използва. This says a lot about a person. Казва много за човека. So I will teach you now very fast Много бързо сега ще ви науча to look through the mask of people, как да гледате през маската на to хората. know who is there. Да знаете кой е там. Interested? Интересно ли ви? If not interested, Ако I don't не, give it. няма да ви го дам. Interested? Интересно ли ви? Okay, запишете. I will give you the trick. Ще ви кажа. There is actually 24 tricks. Всъщност има 24 трика. For those people who really want to know it, Тези, които наистина искат да ги знаят, in this book you have 24 tricks в тази книга има 24 трика to look through the на български. to look through the mask of people. Как да гледате през маската на хората. Very interesting book. Много интересна I книга. call this a lifesaver Наричам ви спасител на живота. because life is full of emotions. Защото животът е пълен с You емоции. walk on the street full of emotions. You come home full of emotions. Вкъщи пълна с You know, even in bed full of emotions Дори в sometimes. бегото пълна с емоции. Okay, so you have to know who is the person. Трябва да знаете кой I е will човек. give you one important trick Ще ви дам един важен трик, which you can use in your business, който може да използвате в бизнеса, in your work, в работата with си, your friends, с приятелите си and at home. и вкъщи. Нали? Запишете. Задавате прости, лични, неочаквани, отворени въпроси. Задавате прости, лични, неочаквани, отворени въпроси. Now, прости Прости, is not how much is 5 times 2 divided by 6. колко е 5 по 2 делено на 10 на It 6. has to be прост. Трябва да е просто. Лични. Лични. Now, как си ти is the most unlичен въпрос Това е ever. най-неличният въпрос, който може да съществува. It has to be лични. Трябва да бъде личен. Неочаквани. There again. Как си is the most очакван въпрос Как ever. си? Едно очаквания въпрос всъщност, който може да съществува. It has to be неочакван. Трябва да бъде неочакван. Прости, лични, неочаквани. Отворен. What is an отворен question? Това е отворен въпрос. It's a question which does not end in yes or no. Въпрос, който не завършва с да или не. For instance, you ask a lady, Питате дама, например, do you have kids? имате ли деца? This is a closed question. Това е затворен въпрос. But when you ask a lady, Но когато питате how дама, many kids you have? колко деца имаш, This is an open question. това е отворен въпрос. Clear? Ясно ли? So прости, лични, очаквани, отворени въпрос. Yep. We're going to do it. Сега ще го направим. This gentleman is going to ask me Този господин ще ме пита, what you think about my glasses. какво мисли за очилата? На български. На български. This lady is going to ask me Дамата ще ме пита, what is your zodiac. каква е твоята зодия? And this gentleman is going to ask И me този джентлмен ще ме пита, when did you finish your task. кога завърши задачата си? Нали така? Simple question. Прост въпрос. Simple person, unexpected Лично open очаквам question. отворен въпрос. I mean, it's expected now. Сега очаквам. Okay, so ask. Какво мисли за очилата? Питайте ми. Казвате просто да. Well, me personally, Аз лично I don't like them too much, не ги харесвам много. but the most important that you like them. По-важното е, че ти ги харесваш. Thank you for having asked the question. Благодаря за зададен въпрос. So a person in strong interest Силен интерес, or enthusiasm ентусиазъм, answers in 5 seconds, 5 секунди, doesn't lie, не лъже and does not make the person feel bad for asking the question. не кара другия да се чувства зле за това, че е задал въпроса. And so a person in strong interest Човекът в силен or интерес enthusiasm или ентусиазъм does not lie, не лъже, answers in 5 seconds, отговаря за 5 секунди and does not make a person feel bad и не кара другия да се чувства зле for asking the question. за това, че е задал въпроса. You follow me? Следвате ли ме? Следвате? Окей, добре. Аз Каква е вашата задача? Аз съм Мадалей. So a person in strong interest Човекът в силен интерес does not
lie, не лъже, answers in 5 seconds, отговаря за 5 секунди and doesn't make a person feel и bad. не кара другия да се чувства зле. Okay? When did you finish? Кога завърши задачата си? Кога завърших задачата си? I mean, chef, I'm sorry I did not finish it, Шефе, съжалявам, но съм я but завършил. I will finish it. Ще я завърша. So a person in strong interest Човекът в силен or интерес или enthusiasm ентусиазъм does not lie, не лъже, in 5 seconds 5 answers, секунди отговаря, I mean 5 to 10 от seconds, 5 до 10 immediately, незабавно and does not make the и person не feel кара bad. другия да се чувства зле. Okay? Clear? Ясно ли? Good. Now I go to conservatism. Сега отивам в Ask me the консерватизм. same Същия thing. въпрос. Какво мислиш за това? Ами, какво ти казвам? На вкус, на цвет, товариш няма. Вкус, приятел няма. Meaning the following. Означава следното. A person in conservatism Човекът в консерватизъм will not answer this question, няма да отговори на този въпрос, but но will not make you feel bad няма да ви накара да се чувствате зле, for asking the че question. сте задали въпроса. Clear? Ясно ли? Good. I mean, it's not that I don't want to tell you, Не, защото не искам да ви кажа. but maybe not in front of everyone. Може би не пред всички. Is that okay for you? Окей ли за вас? Conservatism. You understand? Разбирате ли? Okay. Кога завърших задачата си? I mean, Chef, thank you for asking me this question. Шефе, благодаря, че ме попита. Actually, Всъщност, this morning тази I сутрин had some problems. имах някакви проблеми. I will finish the task Ще я today. завърша днес. Conservatism. Това е консервативно. Okay? Good. Now I go to Skuka. Сега отивам в скука. Ask me again. Каква валя? Huh? I didn't know that you had the chila. О, не съм видял, че носите това. Ah, but you like it? Харесвате ли? Too bad. Then it's okay for you. That's Skuka. Това е скуката. Do you understand? Разбирате? No interest in the Няма question. интерес към въпроса. No interest in the answer. Няма интерес и към отговора. Okay. Това е заплика. Huh? Това е заплика. Важен ли е за Да. Да? Аз съм стрелец. So a person in Skuka, Човекът в скука no interest in the не question, се интересува от въпроса. no interest in the answer, Не се интересува от отговора. and 50% chance on a lie. 50% шанс, че лъже. I'm not стрелец. Аз не съм стрелец. I'm водолей. Водолей съм. Okay? Good. Кога завърших задачата си? Задачата. I mean, I finished it. Свърших. Skuka. Това е скука. Do you understand? A lie. Лъжа. A lie. I did not finish it. Аз не съм я завършил. Good. Now I enter the negative Сега emotions. отивам към негативните емоции. Ask me again. Същия въпрос. Какво мислите за очилата? Okay, listen. Слушай, I will tell you the truth. ще ти кажа истината. I hate your glass. Мразя това. I always say what I Винаги think. казвам това, което мисля. A person in antagonism Човекът в антагонизъм or gняв, или гняв, one, първо, immediately reacts. незабавно реагира. Two, Второ, misuses the following phrase. злоупотребява със следната фраза. I always say what I think. Винаги казвам това, което мисля. A person in conservatism will not do this. Човекът в консерватизъм няма да направи And това. three, И трето, lies for 95%. 95% лъже. I don't hate his glass. Аз не мразя очилата му. But in antagonism, В антагонизъм I will. ще You избърна. understand? That's typical for antagonism. Това е типично за антагонизъм. Don't take it Не personal. го приемайте лично. Don't take gняв Не personal. приемайте гнева лично. Do you understand? Разбирате This ли? is one of the biggest error people do. Това е една от най-големите грешки, които хората правят. They take it personal. Приемат го лично. Don't do this. Не го It's правете. just gняв Това е просто or гняв antagonism. или антагонизъм. Каква е залога? I mean, глупости. Do you understand? Разбирате ли? Right? Don't take it Не го personal. приемайте лично. Кога завърших задачата си? No, listen. Слушай, I'm not your slave. аз не съм ти роб. Okay? Do you understand? Разбирате ли? That's antagonism Това е антагонизъм. or gняв. Или гнева. Good. That's a negative emotion. Това са негативните емоции. Clear? Ясно ли е? Now we enter the vampire emotion. Сега отиваме към вампирските емоции.
And this is very, very interesting И е много интересно, because защото the difference between conservatism разликата между консерватизъм and preclitor и zdemnost прикрита враждебност is very, very, very small. е много, много малка. Especially men don't see this. Особено мъжете не виждат. While women have a problem between skuka and Жените apatия, имат проблем между скука и апатия. men have a problem, Мъжете имат проблем, especially when they are in love особено когато са влюбени and the girl is very beautiful, и момичето е много красиво, to see the difference between conservatism да видят разликата между консерватизъм and и preclitor zdemnost. прикрита враждебност. The women don't have this problem. Жените нямат. The women say to the man, don't you see, you know? Те казват на мъжа, не виждаш ли? No, he doesn't see, he's Не, blind. той не вижда. So I will tell you how. Сега ще ви кажа как. Какво мислите за очилата? Ми е интересно. May I see? Можете ли да видим? Oh, where did I see them again? О, къде сме ги виждали? Китайски пазар. Пазар. 2 лева, не? Do you understand? Разбирате ли? That's typical preclitor zdemnost. Това е типична прикрита враждебност. He asked me a question. Дава ми въпрос, I don't answer. аз не отговарям. But this is the same as Това е conservatism. същото като консерватизма. There is one difference. Има една разлика. I make him feel bad Карам го да се чувства зле. for asking the question. Когато ми е задал въпроса. And that's the only И difference. това е единствената Meaning разлика. he says, I shouldn't have asked this Той question. си казва, о, не трябваше да задавам този въпрос. And then he becomes nervous. Той става нервен And I say, и аз казвам. спокойно, спокойно. And the more nervous he becomes, Колкото по-нервен става, the more I say, толкова повече аз казвам. спокойно, спокойно. Do you understand? Разбирате ли? That's typical preclitor zdemnost. Това е типично за прикритата So now I look at the man here Сега ще погледнем мъжете, who are in love. които са влюбени. When you ask a girl, Когато питате момиче, how much do you love me? колко ме обичаш, And she answers, и тя отговори, let's talk about something else. нека да говорим за нещо. Let's stay friends. Нека да си станем приятели. She's a good friend. Тя е добър She's приятел. conservative. Тя е консервативна. But if she answers, Но ако тя отговори, why do you ask me this question? защо ме питаш това? Do you love me? А ти обичаш ли ме? You're sure? Сигурен ли си? She's at that moment. В този момент In тя е prikriта прикрита враждебност. враждебност. It doesn't mean she's always Това there. означава, че тя винаги е там. It can be just momentarily. Може да е моментно, But if you ask 10 questions но ако зададете 10 въпроса, and 10 times you have like for 10 asking a пъти question, от това усещане, когато задавате въпроса, don't marry this lady. не се женете за тази дама. Because one day you might wake up with Защото poison in някъде the много soup. се будите с отров в супата. Joking. Шегувам се. So, yeah, that's typical for men. Това е типично за Now, the мъжете. difference is one small Разликата thing. е едно нещо. Do you feel good for asking the question Чувствате ли се добре, задали въпроса? or not? Или не? Okay, ask Каква е събитие? me. Interesting въпрос. That's fine. Just say something. Моята съвест Да. е още. I knew it. Nobody's perfect. Никой не е перфектен. Do you understand? That's typical for preclitor zdemnost. Прикритата She враждебност. asks a question. Тя задава въпрос, I ask the question again, отговаря, връща въпроса обратно. and I do, and she says, I shouldn't have asked the question. Трябваше да задам. That's typical for Това е preclitor типично за zdemnost. прикритата враждебност. Okay, now, Кога завърши задачата си? did you ask me? Накарал ли ме? When did you ask me? Кога? Did you ask me? Накарал ли ме? Never. I don't remember. Не помня. Why do you, I mean, maybe you should consult a doctor or something. Може би да трябва да се консултирате с доктор. Yeah, is the first stage of, what is it? Първата степен на успех. Alzheimer. You understand? And you see what I mean? Разбирате ли какво? Typical for preclitor zdemnost. Това е типично за прикритата враждебност. Okay, now strach. Сега страхам. Какво мислите за очилата? So, do you want to sell them? Искате ли да продадете или какво? This is typical strach. Това е типично за страха. You ask a question, Задавате въпрос, the person changes the question човекът променя въпроса, and answers another question. отговаря на друг въпрос. That's typical for strach. Това е типично за страха. And you say, И вие си казвате, залите ви каква? Что? Аз съм жена. So you ask a question, Задавате въпрос, I change the question, променя въпрос,
въпроса And you say, и вие си казвате, Do you understand? разбирате ли? Good. Yeah? That's strach. Това е страха. Clear? Ясно ли? Open your eyes. Отворете си The очите. world is full of emotions. Животът, светът And е of course, all of us вампирски sometimes we емоции. go down in vampire emotions. Долу в вампирските емоции. Yeah, this is добре дошли в планета. Дошли на планетата. But some of the people Някои от are хората continuously down. продължително са долу. And this you have to see. И вие трябва да виждате Because това. otherwise they are behind you Защото зад гърба ви ще направят sucking това, you down. да ви измъкват. and you like, and you don't know why. Няма да знаете защо. That's why. Това е причина. Okay, now look at. Задачата ми пита. Кога завърши задачата си? I will do it, chef. Ще направя, шеф, ще направя. Okay. Какво мислите за очилата ми? My friend, Приятели, you're so lucky такъв късметлив. that you can have glasses. Може да имаш очила. We don't sell enough. Ние не продаваме But неща. this eye doesn't look very well. Това око не вижда много So добре. while driving from Sofia to paardzhik, Докато шофирах от София до I had to Пазарджик, drive like this. I almost had 4 accidents. почти 4 инцидента имах. Can you imagine? Представяте ли си? Difficult, right? Сложно е, нали? Дай ми твоите си. Моля те. Моля те. Моля те. Благодаря. Understand? Разбирате ли? Okay, good. Това е за Ами, милички, when I was born, когато съм роден, my parents родителите ми put me in a basket. са ме сложили в кофа. Да, and they put me in a monastery, Askovo monastery. Пред Хасковския манастир. I don't know which month I was born. Не знам кой месец съм роден. Can you imagine? Представяте ли? 56 години без рожден ден. Ужасно. And my name is Mark. Една 56 години без имен ден. 56 години без никакъв ден. And all the women asking me, ме питат. what is your zodiac? Каква зодия? To see if I'm a good man or not? Да видят дали съм добър мъж или не. I cannot answer. И аз не мога да отговоря. 56 години без жена. Ужас, нали така? Дай ми твоето зодиак. Моля, дай ми твоето зодиак. О, моля те. You understand? Разбирате ли? Това е мъка. Това е мъка. You ask a question, Давате въпрос. you have 2 hours Два explanation, часа обяснение получавате. most probably 99% lie, Най-вероятно 99% лъжа. and at the end you say, И накрая си казвате. oh Боже. It's a very beautiful kapam. Много красив капан. Good. Кога завърши задачата си? I wanted to do it, Исках да го направя. but this morning I woke up. Но тази сутрин се събудих. I could not see with this eye, Не виждах с това око. and I had a big accident. Имам голям инцидент. And then the policeman, И полицията he asked me, се попитаха. what's your birthday? Кога е рождения ти ден? I could not answer. И аз не мога да му So отговоря. they put me in the prison, Караха ме в затвора. and I said, yeah, but I need to finish И аз this. казах, аз трябва да завърша задачата. Съжалявам. Give it to someone else. You understand? Разбирате ли? Great. So all of you, Всички вие, including Misha and me, включително и ние двамата, we have 3 emotions. имаме три емоции. The long term, the Дългосрочната, medium term, I mean the short term, срочната and the mask. и маската. And you have to look through the И mask вие трябва да гледате през маската, to see who is за да there. видите кой е там. Because if in front of you there is a vampire, Защото ако пред вас има вампир, on the long term, дългосрочно, you go down вие отивате надолу and you don't feel good. и не се чувствате And you добре. get heart attack. Получавате сърдечни And you get ulcers. и слух също така. No, ulcers. Stomach. Стомашни You get, разстройства, arthritis. артрит And all this stuff, и всякакъв вид такива неща, earlier than normal. които не са нормални. Earlier than normal. Earlier. По-рано от Да. нормалното, което са. Why? Защо? Because someone is sucking you down Защото някой ви се смуква and you don't know it, и вие не го знаете, but you feel it. не го усещате. Do you understand? Разбирате ли? Okay, and if you have someone in front of you with a negative Ако emotion, някой пред вас с негативна емоция,
ситуация, you lose a lot of time, губите си времето. a lot of battles. Много битки. Of course, it's much better Разбира се, че е to по-добре be in high emotions да бъдете в високи in емоции. whatever you do. Във всичко, което правите. When you come in the morning, Когато отивате сутрин, you feel good, се чувствате добре. and at the evening, И вечерта you also feel good. също се чувствате добре. And in the noontime, На обяд you should also feel good. също трябва да се чувствате And добре. then you come home И си отивате вкъщи and you say, и си казвате, Mili, мили, and you don't say, ne, boli mi glava, ne тази вечер. не тази вечер боли ме And глава. this is totally possible. И това е напълно възможно. And what to do for that? И какво да направите One. за това? Be there. Първо, бъдете тук. 2. Второ, Look at facts. гледайте фактите. 3. Трето, Ask simple, personal, задавате unexpected, прости, open лични, questions. очаквани, отворени въпроси. And see who is there. И виждате кой е. Now, Сега, the information I gave you информацията, която ви дадох, is gold. е злато. Please don't misuse it. Моля, не злоупотребявайте. Don't put a label on a person. Поставите етикет на човека. Don't this evening come home Не си отивайте вкъщи тази вечер and say to your и partner, кажете на партньора си. you're Ти си шиловата прикрита враждебност. don't do this. Не го правете. Don't label a person. Не поставите етикет на Don't do човека. this. Не го правете. You can say to a person, Може да кажете на човека. this was prekita vzdevna. Това е прикрита враждебност. This you can say, Това може да кажете. but you don't blame a person forever. Не обвинявате човекът за винаги. You don't say you're always krita vzdevna. Кажете, че винаги си прикрита враждебност. If the person is like that, Ако е така, човек, you know it, знаете го and you bring the person и up. го повдигате. Now, how to bring a person up? Как да повдигнете човек? How to bring a person up? Как да повдигнете човек? Well, you have these numbers there. Имате числата. Апатия, 0.05. We will show you. Сега ще ви покажа. My wife will play apatия, Съпругата ми ще изиграе апатия. and I will bring her up. И аз ще я повдигна. How to do this? Как да направя това? Запишете. How to bring a person up. Как да повдигна човек? Две степки. Две стъпки. Две степки. Първата степка, you match the emotion. Съвпадате емоцията. Втората степка, maximum plus one above. Максимум плюс едно нагоре. Meaning the following. Означава следното. Апатия е 0.05. Апатията 0.05 Плюс едно плюс е едно мъка или страх. мъка или страх. Нали така? Not above. Не повече. Not above. Не по-високо. Нали? And I have here, there is a photographer Има фотограф or an artist. или артист. If you want to move people, Ако искате да движите хората, you have to know the emotions by heart. трябва да знаете емоциите на Исус. Because if she's in apathy Тя е в апатия, and I go in и enthusiasm аз отивам в ентусиазъм. and I say, yay, И аз ти кажа, she will not move. тя няма да If помръдне. I want her to move, Ако искам тя да помръдне, I will go first in apathy първо отивам в апатия, and then murder or strach. след това в мъка или страх. Understand? I'll show you. Ще ви покажа. Живот е трудно, нали така? Нали? She moves. Do you understand? Разбирате? And when she's in maka, Когато тя е в мъка, 0.5 плюс 1 is плюс едно е 1.5. едно So I go in strach, Сега отивам прикрита в враждебност or гняв. прикрита враждебност или гняв. Not against her, Не срещу нея, with her. а с нея. Now заедно. kids do this automatically. Децата правят това автоматично. Kids in school, they do the following. Училище правят следното. When there is someone in maka, Когато има някой в мъка, they do the те following. правят следното. Now don't do this with your Не colleagues. го правете с колегите си. Нали? с останалите. But it works. They do this automatically. Те го правят автоматично. No, you can do the following. Може да направите Мъка, следното. мъка. Какво става? Ужас! Ah! Up and she goes up. Do you understand? Разбирате ли? It works. Работи. Worldwide. Целият свят. It's a universal truth. Това е универсална истина. It's like music. Като музиката. If you want to move people, you have to find the Ако harmony. искате да движите хората, трябва да намерите хармония. Okay, there is another example. Има друг пример. In the past, В миналото, when I was driving from Plovdiv to когато Sofia, от Пловдив до София,
There was big a fish Имаше един голям афиш. of a certain guy called Valentin Siderno. Volunteer. He was in гнев. Той беше в гняв. And това невъзможно в България, нали така? And all the people in Stragan Mъка. Да! I promise you, I did not train him. Често не съм го обучавал. But he knows this very well. Той знае това много How добре. to move people with Как да emotion. движиш хората с емоции. He knows this very well. Знае това Now, много добре. Ladies, Дами, thank you. Applaud. Thank you. So, ladies, дами, when you come home когато се прибирате and your вкъщи husband is in Mugger, и съпругът ви е в скука, that's cooker, and you want to bring him up, и искате да го повдигнете, you first go in cooker, първо отивате в скука, and then you conservative. и след това в I консервативно. showed her. She will show. Сега ще ви покажа. Какво гледаш? ЦСК Левски. 0-0, 80. Добре. Искаш ли да си лягаме? Що не? Добре. Хайде. You understand? Разбирате ли? You see, so you go in cooker, Отивате в скука, and then you go to conservatism. след това в консерватизъм. Don't believe me. Не ми вярвайте. Do it, Направете го. and you will see it works. Ще видите, че работи. Life is full of emotions, Е пълен с емоции. and either you understand them Или ги разбирате and you play with life, и играете живота, or you don't understand them или не ги разбирате, and life plays with you. животът играе с вас. Нали така? There is unfortunately no in between. За съжаление няма нищо по средата. Life is full of emotions, Животът е пълен с емоции. and either you understand it Или ги разбирате and you play with it, и играете с тях, or you don't understand it или не ги разбирате and the emotions play with you. и емоциите играят с вас. And when the emotions play with you, Когато емоциите играят с вас, you're an emotional marionette. вие сте емоционална марионетка. You have emotions you don't want. Получавате емоции, които не искате. That's life. Това е Добре шли в живота. планета. But if you want to create your own emotion, Ако искате да създадете вашата собствена this емоция, is what you should do. Know the което emotion. трябва да направите, да знаете емоциите. I have one домашна работа for all of you. Имам една домашна работа за всички вас. Да. For the rest of your life. До края на живота ви. Every day, Всеки ден, 1 minute, една минутка, you play the emotion. играете емоции. Up and down, up Нагоре, and надолу, down. нагоре, надолу. You do this with your colleagues. Правите го с колегите си, You do this with your kids. с децата, They love it. те го обожават. And if you don't have kids Ако нямате деца, and you don't want to do this with your и не colleagues, искате да го правите с колегите you си, can still make love in все different още може emotions. да правите любов в различни емоции. Yeah, you can make love in Mecca. Може да правите любов в мъка, Yeah, a lot of people do this. много хора го правят. You can also make love in Prikita Може да Vzdemna. правите любов в прикрита враждебност, We call this pure sex. наричаме го чист секс. Yeah, you can also make love in Може да antagonism. правите любов в антагонизъм. We call this 50 shades of grey. 50 нюанса сиво. And И you can also make love in skuka. може да правите любов също и в скука. And I have good news. И имам добра For новина. those people who are like 10 years За married, тези, които са женени от 10 години, skuka скуката is higher е по-високо than everything I told you всичко, before. което ви казах преди това. And of course, you can make love in И разбира enthusiasm. се, че може да правите любов в I ентусиазъм. don't care what you do with it, Колко какво ще правите с as това? long as you play. Докато не го играете. A kotka feels your emotion. Котката усеща емоции. A kuche feels your emotions. Кучето усеща емоции. And you just play and you will also feel the emotions. Ако ги играете, ще започнете да ги усещате. It's like music. Като музиката. Learn to feel it. Научете се да ги Right? усещате. So every day you're going to do an exercise. 1 Всеки minute. ден правите упражнение по една минута. And I promise you, И аз ви обещавам, you will be able to do the same ще as us. бъдете способни да направите същото като From нас. distance, you От feel the разстояние emotions. да усещате емоциите. This is not difficult. Не е трудно, нали? It's like music, Като музиката. wavelengths, вълни. Вълни. Okay, so we're doing it once. Ще го направим веднъж. Всички, покажи ми мъка. Страх. Прекири вземете. Антагонизъм. Скука. Conservatism. Self-interest. And end of seminar. Край на семинара емоцията. Enthusiasm. Ентусиазъм. Chaka! Thank you very much. Много ви благодаря. Thank you very much. You were a nice public. Вие
бяхте много хубаво покрител. If we can thank you. If you could take 2 minutes of your time Може да отнеме още 2 минути от времето to ви. fill in a small enquete, Попълните една малка анкета and I wish the people from paardzhik и желая на хората от Пазарджик много big, голям успех. много голям успех. Okay, thank you. Благодаря ви. И ще ви помоля да отбележите